The delegations present, Mr. Chairman, are Antigua and Barbuda, Argentina, the Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, the United States, Grenada, Guatemala, Jamaica, Mexico, Panama, Peru, the Dominican Republic, St. Vincent and the Grenadines, St. Kitts Nevis, St. Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Uruguay, and Venezuela. We have quorum, Mr. Chairman. Thank you very much, Ambassador Prince. Good afternoon, distinguished colleagues. I have the honor to declare open this special meeting of the Permanent Council pursuant to Article 14 of the Statutes of the Permanent Council and Article 37 of its Rules of Procedure. The meeting was convened at the request of the permanent missions of Guatemala and Antigua and Barbuda, with the co-sponsorship of the permanent missions of Barbados, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guyana, the Dominican Republic, and the United States, as contained in document CP-INF 9290-22 Rev 1, with a view to considering the situation in Ukraine. In accordance with Article 43 of the Rules of Procedure of the Permanent Council, we will proceed to adopt the order of business for this meeting, document CP-OD-2365/22. There being no further observations or concerns, the order of business is hereby approved. We shall now proceed to the second item on the order of business, which is to consider the situation in Ukraine as requested by the permanent missions of Guatemala and Antigua and Barbuda, with the co-sponsorship of the permanent missions of Barbados, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guyana, the Dominican Republic, and the United States. As I offer the delegations the floor, I would like to first offer it to the permanent representative of Guatemala to present the declaration entitled "The Situation in Ukraine." Ambassador Claveri, you have the floor, Madam. Muchas gracias, señor presidente. Saludo al secretario general Luis Almagro, al secretario general adjunto Néstor Méndez y a los representantes de los Estados miembros y observadores permanentes de esta organización. Mi delegación agradece la pronta convocatoria de la presidencia del Consejo Permanente a esta sesión extraordinaria que mi país ha solicitado con Antigua y Barbuda y los Estados miembros que nos han acompañado, considerando la profunda preocupación de la comunidad internacional por la invasión de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa al territorio soberano de Ucrania, observador permanente de esta organización. El gobierno de la República de Guatemala se suma a la condena global por este acto injustificado que amenaza la vida de cientos de miles de personas en esa región, así como la paz y la seguridad internacional. Por ello, hacemos eco de lo expresado por el señor secretario general de las Naciones Unidas y expresamos nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Ucrania ante el ataque militar ruso y exhorta a las partes a respetar sus obligaciones de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Como fiel promotor de la paz y respetuoso del derecho internacional, Guatemala apela a los esfuerzos diplomáticos
por el inmediato cese de toda agresión y desalojo de los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas rusas, así como por la búsqueda de una solución pacífica a este conflicto. Señor presidente, aunque es lamentable la crisis que hoy abordamos, hacemos eco, como he dicho antes, de lo expresado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, cuando afirma que aún es posible revertir sus efectos y evitar que más personas inocentes sufran el flagelo de la guerra. Además, hemos acompañado en el llamamiento hecho por el secretario general de la OEA, doctor Luis Almagro, a un inmediato cese de hostilidades. Mi país insta a la Federación de Rusia a que, como miembro de las Naciones Unidas y observador permanente de esta organización, honre el compromiso adquirido en favor del orden de paz y seguridad internacional, haciendo uso de medios pacíficos para la solución de esta crisis, sobre la base del derecho internacional y el respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania. Procedo entonces, señor presidente, a dar lectura a la declaración La situación en Ucrania, presentada por los siguientes 21 Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Muchas gracias, presidente. Procedo con la lectura. Declaración: La situación en Ucrania. Las misiones permanentes de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela, ante la Organización de los Estados Americanos, comprometidos con la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que se estableció para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, integridad territorial e independencia de los estados, reafirmando que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas, que el orden internacional descansa en el respeto a la personalidad, soberanía, integridad territorial e independencia de los estados y en el fiel cumplimiento de las obligaciones derivadas de tratados y otras fuentes del derecho internacional, y que la buena fe deberá regir las relaciones de los estados entre sí. Reafirmando también los valores compartidos y enfoques comunes contenidos en la Declaración sobre Seguridad en las Américas, 2003, que señala, inter alia, que la paz es un valor y un principio en sí mismo, y que la misma se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional. Enfatizando que la seguridad del hemisferio se ve afectada por las amenazas a la paz y la seguridad global, y que un hemisferio estable y seguro constituye un componente esencial de la paz y la seguridad mundial. Reiterando que los estados del hemisferio tenemos un papel importante que desempeñar en la promoción de la paz y la estabilidad internacional, en especial mediante el respeto del derecho internacional y el apoyo a los entendimientos bilaterales, regionales y multilaterales, así como a otros acuerdos y a las negociaciones, mecanismos, actividades y procesos de seguridad en el marco de las Naciones Unidas. Recordando la lista de medidas de fomento de la confianza y de la seguridad, MFCS, aprobada
por la Comisión de Seguridad Hemisférica el 12 de marzo del 2020 para intercambiar y compartir experiencias e ideas sobre transparencia y medidas de fomento de la confianza con otros foros regionales y subregionales de seguridad, incluyendo la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Tomando nota de las declaraciones del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas con el llamamiento a la solución pacífica del conflicto en Ucrania y que la misma se sostenga en los acuerdos de Minsk, refrendados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la resolución 2202, aprobada en el año 2015. Recordando la resolución CP Res 577-896/92 del 1 de abril de 1992, por medio de la cual el Consejo Permanente otorgó al gobierno de la Federación de Rusia el estatus de observador permanente de la organización, y la resolución CP 629-987/94 del 9 de mayo de 1994, por medio de la cual el Consejo Permanente otorgó al gobierno de Ucrania el estatus de observador permanente de la organización, y la resolución CP-RS 5261/72, que estableció que el propósito de los observadores permanentes en la OEA es promover las relaciones de cooperación tanto con los Estados americanos como con los no americanos que participan en los programas de la organización. Altamente alarmados por la ilegal, injustificada y no provocada invasión de Ucrania y la continua violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania por parte de la Federación de Rusia mediante ataques militares a varias de sus ciudades, y por su anterior decisión ilegal de reconocer la independencia de determinadas zonas de Ucrania, y reconociendo con preocupación que el acto de agresión de la Federación Rusa puede provocar muertes, destrucción y desplazamientos, los estados declarantes: primero, condenan enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa, y pide la retirada inmediata de la presencia militar y el cese de cualquier otra acción militar en ese país. Dos, hacen un llamado enérgico a la Federación Rusa para cesar inmediatamente sus hostilidades, desescalar, retirar todas sus fuerzas y equipos de Ucrania y volver a la vía del diálogo y la diplomacia para la solución de controversias. 3. Condenan el reconocimiento ilegal por parte de la Federación Rusa de las regiones de Donetsk y Luhansk, que representan una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania. 4. Condenan la operación militar de la Federación Rusa en Ucrania. Es contraria a los principios de respeto de la soberanía y la integridad territorial, así como la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y a la resolución pacífica de las controversias que están consagradas en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas. Reiterar la importancia de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania. 6. Hacen un llamado a las partes a respetar sus obligaciones de derecho internacional humanitario, en particular en lo relativo a la protección de la población civil y de quienes ni participan en las hostilidades. Su expectativa para que todas las partes honren y respeten los derechos humanos de la población y tengan un cuidado
permanente para salvaguardar a la población, los civiles y los bienes civiles en Ucrania, de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Gracias, presidente. Thank you very much, Ambassador Claveri. The floor is now open for participation by the member states. Requesting to speak is Saron Sanders, Antigua and Barbuda. You have the floor, sir. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, my delegation thanks you for accommodating this special meeting. And we thank the other 19 countries that have joined Guatemala and Antigua and Barbuda in co-sponsoring this urgent declaration. Antigua and Barbuda is a co-sponsor of this declaration for very many good reasons. Not least among those reasons is that what we have witnessed are violations of international law and the Charter of the United Nations by the Russian Federation. Ukraine has been an independent state since 1991, with clearly defined borders. This unlawful and unprovoked incursion into Ukraine violates the fundamental principles of the United Nations Charter, the charter of this organization of the American states, global peace and security. Mr. Chairman, small and militarily powerless states such as yours and mine depend upon adherence and respect to the agreed and settled principles that are set out in the UN Charter and in international law. When these principles are flouted and international law is violated, small states are obliged to speak out loudly in our own interest, as much as in the interest of nations that are the actual victims of aggression. My government recognizes that the government of the Russian Federation believes that the security of Russia is threatened. In this connection, we hold the view that the government of the Russian Federation has every right to voice its fears and concerns and to seek convincing assurances and mechanisms concerning its security in a peaceful manner. But as the international community has made clear in the United Nations and in many regional organizations, including the Caribbean Community CARICOM, seeking resolution by military aggression and violations of international law are not and cannot be acceptable, and they must be fully rejected. Mr. Chairman, the government of Antigua and Barbuda has made it clear in other fora that sovereignty, territorial integrity, self-determination, and the pacific resolution of disputes are the bedrock of international relations, and that these principles must be upheld everywhere. I reiterate that position today, particularly because Antigua and Barbuda, along with the rest of the global community, will pay a very high price for Russia's violations of these principles of international law. We feel we have every right to be concerned. Our region, the Caribbean, whose economies are still reeling from the impact of the COVID-19 pandemic, will not be immune from the negative impact on the global economy that is already obvious because of the Russian aggression in Ukraine. As every region of the world, the Caribbean will experience harmful effects. No sector of any of our economies will be spared.
We expect increases in the costs of oil and gas, and shortages and high costs of food. Especially affected will be our tourism industry, which is already under siege from the harmful effects of climate change and from the COVID-19 pandemic. As the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres, stated in the meeting of the UN General Assembly on Ukraine just a couple of days ago, this conflict can trigger for all humanity a scale and severity of need unseen for many years. Mr. Chairman, while our small states in the Caribbean are strong in their national cohesion, they are militarily powerless against larger and powerful states. In this context, Russian attempts to annex parts of Ukraine by recognizing breakaway regions would have grave repercussions for our region and other regions around the world by emboldening other governments which claim the territory of their neighbors to act in a similar fashion. Antigua and Barbuda fears that the consequence of this would be to create hostilities and instability in almost every region of the world. My delegation laments the loss of life, displacement, and human suffering inflicted on innocent civilians in Ukraine. This must end, Mr. Chairman. It must end in the name of humanity. Antigua and Barbuda reaffirms its adherence to the fundamental principles of international law, and we join all peace-loving countries in calling for an immediate cessation of Russian aggression in the Ukraine. Mr. Chairman, this Permanent Council could not sit muted in the face of an unprovoked aggression by one of its permanent observer missions against another permanent observer mission, especially as the member states of this organization are each guided by Article 3 of the OAS Charter, which states clearly that the American states condemn war of aggression. We urge a return to multilateralism and to diplomacy that will leave Ukrainian territory and its borders intact, while assuring all parties, including the Russian Federation, of their security. Thank you very much, Mr. Chairman. You're most welcome, sir. Next, we have Ambassador Fiallo from the Dominican Republic. You have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. República Dominicana desea agradecer la convocatoria de esta reunión y al mismo tiempo expresar en este foro multilateral, como ya lo hemos hecho en otros, nuestro compromiso con el respeto de las normas del derecho internacional, el respeto a las fronteras establecidas entre los estados, la soberanía y la libertad de los pueblos. Abogamos siempre por la convivencia pacífica entre las naciones y la solidaridad entre ellas. Nuestra política exterior se ha enfocado en trabajar para lograr soluciones pacíficas de controversias e impulsar un orden internacional que garantice el respeto de los principios y valores que han dado a nuestro hemisferio y a gran parte de la humanidad paz, estabilidad y progreso. La situación en Ucrania presenta graves amenazas para el equilibrio de la seguridad regional y global. El reconocimiento unilateral como estados independientes a las regiones de Donetsk y Luhansk, que son parte integral del territorio de Ucrania, y posteriormente, con la agresión no justificada en curso desde el día de ayer, Rusia ha vulnerado principios básicos del derecho internacional: el respeto a la integridad territorial de los estados, el compromiso de resolver las controversias por métodos pacíficos y de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, y el respeto a la independencia política y la no intervención en los asuntos internos de otros estados. Esta agresión debe recibir la condena colectiva y activar en nosotros los mecanismos de coordinación para perseguir la paz en Europa,
y preservar la estabilidad en nuestro hemisferio, siempre reconocido por ser un área sin guerras. Señor presidente, sabemos que entre los efectos inmediatos no solo estará la destrucción y la muerte, sino también el desplazamiento forzado, la perturbación de los mercados y las pérdidas económicas, especialmente en el sector energético y en las cadenas de distribución de suministros de alimentos. Estamos al borde de otra tragedia humanitaria de proporciones épicas. La humanidad ya pasa por momentos difíciles debido a la pandemia de COVID-19. Esta innecesaria confrontación armada nos hará retroceder aún más. Distinguidos colegas, es el momento de estar a la altura de las circunstancias y encauzar las conversaciones hacia la paz. Este Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos tiene una oportunidad de expresar unidad, solidaridad e integración, articulando decisiones para responder a esta crisis y sus efectos. Con esto enviamos un mensaje claro, inequívoco, de nuestro compromiso con defender aquello en lo que creemos. Es a la luz de esto que nuestro país hace un llamado vehemente a detener las hostilidades. Es tiempo de privilegiar con urgencia el diálogo y la negociación diplomática. Hacemos un llamado a que se detenga la agresión, se revoquen los reconocimientos de independencia recientes, se retorne a los acuerdos de Minsk y a que cese toda injerencia en los asuntos internos de Ucrania, especialmente aquellos pronunciamientos que exaltan las bajas pasiones o que instigan a recurrir a más violencia. Como indicamos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en días recientes, República Dominicana no acepta que el derecho internacional sea quebrantado ni que el orden internacional basado en reglas libremente aceptadas se rompa. En el escenario de la violencia y actos de fuerza no habría vencedor. Todos perderíamos, no importa si somos estados grandes o pequeños. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much, sir. Next, we have Ecuador. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. El Ecuador, junto con otros 20 países, ha pedido la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente para examinar la grave situación en Ucrania, víctima de una agresión armada que afecta a la paz y a la seguridad internacionales y, por ende, a nuestro hemisferio. Ello en abierta violación del derecho internacional, que en estos momentos hace falta insistir, constituye norma fundamental de conducta para todos los países, independientemente de su poderío militar o económico. Fiel a su tradicional vocación pacifista, el Ecuador formuló hace pocos días en las Naciones Unidas, como la gran mayoría de los Estados miembros de la Organización Amantes de la Paz, un llamado a todas las partes interesadas a evitar una escalada de tensiones que ha sido desoído. De hecho, una desestimó la mesa de negociación para optar por las armas. De ahí la declaración emitida ayer por el gobierno del Ecuador de condenar la decisión de la Federación Rusa de lanzar una operación militar que viola la soberanía e integridad territorial de Ucrania, y ello en pleno siglo XXI, cuando creíamos que la guerra de conquista, en particular en Europa, había quedado proscrita por anacrónica. Esta agresión armada vulnera los principios esenciales, básicos de la convivencia civilizada y de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos los de la solución pacífica de las controversias y la abstención del uso o de la amenaza del empleo de la fuerza en las relaciones internacionales. Fundado en estas consideraciones, el Ecuador adhiere y patrocina la declaración que hemos venido negociando y que, entre otros aspectos, rechaza enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por la Federación Rusa y pide la retirada inmediata de la presencia militar y el cese de toda acción bélica. Este conflicto no es ajeno ni lejano para mi país. Lo hemos dicho por conducto del presidente Guillermo Lasso y del canciller Juan Carlos Holguín. Tenemos más de 700 compatriotas en Ucrania, en su mayoría estudiantes, una de las comunidades latinoamericanas más numerosas en ese país. Nuestro compromiso es retornarlos sanos y salvos al territorio nacional, para lo cual agradecemos
la valiosa colaboración que los países amigos de la zona vienen prestándonos a este fin. Exigimos que se respete la vida, la seguridad y la integridad física de los ecuatorianos en las zonas de conflicto. Basada en la obligación consagrada del derecho internacional humanitario, nuestra demanda radica en que se brinde cuidado permanente y se salvaguarde a la población, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil en Ucrania, tal como figura en la declaración bajo examen. Muchas gracias, señor presidente. You're very welcome, sir. Next, we have the Ambassador Ordonez. You have the floor, sir. Gracias, señor presidente. Mi delegación hace suya la declaración leída por la embajadora de Guatemala y extiende su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Ucrania en estos aciagos momentos. Primero que todo, deseo reiterar el mensaje expresado por el presidente Iván Duque el día de ayer. Abro comillas. Colombia rechaza categóricamente el ataque que se ha perpetrado contra el pueblo ucraniano por parte de Rusia. De la misma forma, Colombia rechaza el reconocimiento contrario al derecho internacional por parte de la Federación Rusa a la independencia de las regiones de Donetsk y Luhansk. Mi país, siendo consecuente con su posición histórica, expresa su más profunda preocupación por la violación de esta agresión. Representa a los principios básicos del derecho internacional, en particular a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Colombia advierte también que el respeto estricto al principio de solución pacífica de las controversias es el único camino que permite salvar los bienes más preciados, la vida y la dignidad humana. Estos principios, no debemos olvidar, son también piedra angular del sistema interamericano, tal y como se refleja en la Carta de la OEA. Por esta razón, los países del hemisferio no pueden guardar silencio ante una situación que tiene el potencial de desestabilizar no solo una región, sino al sistema internacional en su conjunto, con serias consecuencias, tales como el quebrantamiento de la paz, el sufrimiento humano, la vulneración masiva de los derechos humanos y otros impactos que pueden afectar además la recuperación de la economía mundial. Señor presidente, concluyo mi intervención declarando que Colombia se suma a las voces de la comunidad internacional que hacen un llamado a Rusia para que respete los derechos humanos y para que cese las hostilidades y retire todas sus tropas del territorio ucraniano con el fin de que sean restablecidas su soberanía e integridad territorial. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. We go next to Costa Rica. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, representantes permanentes, alternos, observadores permanentes, señor secretario general, señor secretario general adjunto. Costa Rica rechaza cualquier acto unilateral de fuerza contra un Estado. Hoy hemos sido convocados a esta sesión extraordinaria seriamente alarmados y consternados ante la ofensiva desplegada por la Federación de Rusia contra Ucrania. Esta ofensiva que contraviene la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, de la que son parte ambos países, así como las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los acuerdos multilaterales, representa una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales y niega la oportunidad que el espacio multilateral ofrece para alcanzar acuerdos.
Costa Rica condena el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Condena las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia. Reiteramos las reflexiones expuestas por nuestra delegación ante Naciones Unidas. Primero, debemos aceptar que la seguridad colectiva, para ser legítima, debe respetar el derecho internacional. Segundo, la agresividad rusa, la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania y la violación de los términos del memorándum de Budapest, que hicieron posible la renuncia a las armas nucleares por parte de Ucrania, socavan el régimen internacional de no proliferación. Tercero, se deben agotar todas las vías diplomáticas para evitar las devastadoras consecuencias humanitarias de un conflicto armado para millones de personas en Ucrania. Por ello, hacemos un llamado para que se retome el diálogo y las negociaciones y recordamos que en esta coyuntura están en peligro las vidas de miles de personas, niñas, niños, hombres y mujeres. En el contexto que vivimos de circunstancias excepcionales de recuperación económica, resulta inconcebible que los países se vean afectados además por las consecuencias de este conflicto. Las hostilidades deben cesar de inmediato y debe asegurarse la protección de los civiles en el terreno. Costa Rica, como una democracia desarmada, fiel a su tradición pacifista, apegada al derecho internacional y al multilateralismo, reitera que la paz debe ser el camino y la máxima aspiración de los gobernantes para sus pueblos. Por ello, respalda los esfuerzos que se despliega desde la Organización de las Naciones Unidas para que persista la paz, asistida por los numerosos mecanismos y marcos regionales disponibles como catalizadores del diálogo y la negociación para resolver este conflicto. Señor presidente, como se indicó, Costa Rica apoya la declaración, la situación en Ucrania, leída por la delegación de Guatemala, y recuerda que el camino hacia la construcción de la paz debe estar pavimentado con iniciativas centradas en las personas. Hoy más que nunca, estas iniciativas deben también estar orientadas por una perspectiva donde se enfoque a la mujer que ha estado en la primera línea haciendo un llamado al cese de los combates, abordando las causas profundas de los conflictos y también contribuyendo a la construcción de la paz. La paz no será sostenible si no es inclusiva y diversa. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Thank you very much. Next we turn to the representative for Grenada. Thank you, Mr. Chairman. I hope I'm being heard. It says my internet is unstable. I greet you. I greet our Secretary General and our Assistant Secretary General, colleague ambassadors, alternate representatives as well. This is indeed a sad occasion, but it is one that gives us the opportunity to rally around the people of Ukraine, and we are in solidarity with the people of Ukraine. Chair, I want to thank the delegations of Guatemala and Antigua and Barbuda for bringing this to the fore, and of course, Grenada is a co-sponsor of the declaration for us. For all the reasons that are listed in the declaration, we are in support, but I also want to read into the record of this forum the statement by the government of Grenada on the situation in Ukraine. Grenada expressly condemns Russia's assault on the people of Ukraine, which is contrary to the provisions of international peace and stability enshrined in the Charter of the United Nations. Grenada therefore calls for an immediate end to the hostilities. The long history of diplomatic engagement among countries provides adequate tools for the settlements of dispute without having to resort to violence, which hurts the very people who give leaders legitimacy in office.
We therefore encourage diplomatic engagement to de-escalate existing tensions between Russia and Ukraine. Grenada reaffirms its commitment to the United Nations principle of respect for sovereignty and territorial integrity of all states, and believes that the universal respect and adherence to these norms and principles of international law are fundamental to the maintenance of the international system and global peace and security. I thank you, Chair. You're very welcome. Next, we have the Ambassador for Canada. You have the floor, sir. Thank you very much, Mr. Chair. And I'd like to start this afternoon by thanking the delegations of Guatemala and of Antigua and Barbuda for doing so much to make sure that we had the session this afternoon, and also to thank you for allowing this session to go ahead. As other colleagues have said, this is an important meeting for us to have. Canada strongly condemns Russia's unjustifiable and hostile attack on Ukraine and its earlier decision this week to recognize the independence of the so-called Luhansk and Donetsk People's Republics. Mr. Chair, these attacks are causing widespread hardship in Ukraine and resulting in the senseless deaths of innocent lives. This is not just an attack on Ukraine. This is an attack on the UN Charter and the principles enshrined therein. Beyond these bedrock principles, we must never forget that war is an attack on humanity itself. Millions now live in fear. Thousands have fled, abandoning their livelihoods, abandoning their families, abandoning their homes. Hundreds have been killed, either as innocent civilians or for protecting their homeland. Mr. Chair, I'll continue in French. Nous avons entendu les remarques du président Poutine plus tôt cette semaine. Et maintenant, le monde entier est témoin de ses actions. Il rejette l'Ukraine en tant qu'État légitime et il rejette le droit du peuple ukrainien à choisir son propre avenir. Ces actions irresponsables de la Russie auront des répercussions au-delà des frontières de l'Ukraine. La communauté internationale doit être unie dans sa condamnation des actions agressives de la Russie. Ensemble, y compris au sein de cette organisation des États américains, nous devons exiger des comptes à la Russie et réclamer qu'elle change de cap immédiatement. Hier, de concert avec ses alliés et partenaires, le Canada a annoncé des sanctions dures et sévères contre la Russie. Si la Russie intensifie son agression, nous répondrons. Mr. Chair, I'll continue my final comments in English. Mr. Chair, Canada will continue to support Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and we will continue to show our solidarity with its brave and resilient people. We strongly urge Russia to abandon this path of war and return to diplomacy. As a permanent observer, Russia must respect the principles at the core of this organization, those of international law, of human rights, of democracy, of respect for sovereignty, and the rejection of wars of aggression. We must not stand idly by while Russia makes a mockery of all that we hold dear in this organization and the United Nations. An independent Ukraine, free to chart its own path and to forge its own identity, is the right of every Ukrainian. Thank you, Mr. Chair. Thank you, sir. Next, we have the Ambassador from Mexico. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente. México condena enérgicamente la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania y demanda que cesen las operaciones militares, que se respete su integridad territorial, se proteja a la población civil, se evite el sufrimiento y se encuentre una salida diplomática. Esto representa una flagrante violación al artículo 2, párrafo 4 de la Carta de Naciones Unidas y constituye una agresión en los términos de la Resolución 3314 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
México tiene dolorosas experiencias que han marcado su vida nacional. Sufrió 4 invasiones extranjeras, 2 por parte de Francia en 1838 y 1862 y 2 por parte de Estados Unidos en 1846 y 1914. En una de ellas, México perdió la mitad de su territorio. Por nuestra formación como nación, historia y tradición, rechazamos y condenamos enérgicamente la invasión de un país a otro. Hemos condenado siempre todo acto de agresión, como dejamos constancia en la Sociedad de Naciones por la anexión de Etiopía y Albania por parte de Italia en 1935 y de Austria por parte de Alemania en 1938. Nuestro repudio al uso de la fuerza nos llevó a convocar la Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Paz y de la Guerra en la Ciudad de México, conocida como la Conferencia de Chapultepec, que permitió construir una posición regional definida para participar en la Conferencia de San Francisco en 1945. México ha sido promotor de la paz y la seguridad, como lo muestra su liderazgo para lograr que nuestra región esté libre de armas nucleares, a través del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido como Tratado de Tlatelolco. La situación que hoy nos convoca nos muestra que la no intervención y el respeto a la soberanía de los estados son principios vigentes del derecho internacional, que no caducan ni deben estar condicionados. México les da un valor central en sus relaciones exteriores porque son principios constitucionales de su política exterior. México se ha opuesto siempre al uso o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y cree firmemente en la búsqueda de la paz, la solución pacífica de las controversias, la no intervención en los asuntos de otros estados y la defensa de los derechos humanos, y se empeña en hacer valer estos principios en los organismos internacionales. Por eso trabajamos para que también sean vigentes en la OEA, sin discrecionalidad, sin instrumentalización política y respetando la igualdad jurídica de los estados. México no claudicará en su llamado a la diplomacia, al diálogo y al respeto al derecho internacional en las relaciones internacionales como única solución a la crisis en Ucrania. Y para lograrlo seguirá trabajando responsable y activamente como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Gracias, señor presidente. Thank you, sir. Next, we have Ambassador Roquebert. You have the floor, madam. Gracias, señor presidente, secretario general Almagro, secretario general Junto Méndez. El gobierno de la República de Panamá, fiel a su vocación pacifista, multilateralista y respetuosa del derecho internacional, condena el uso de la fuerza y rechaza la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania por parte de la Federación de Rusia. Panamá es un país que conoce las graves afectaciones que producen las invasiones. Por ello, apela al cese inmediato de las hostilidades y al retorno a las vías de la negociación y el diálogo diplomático. Este es el único camino que garantizará el bienestar y la protección de las poblaciones civiles en el terreno, quienes son las más vulnerables y afectadas ante este conflicto. Reiteramos que la paz, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional deben prevalecer. Muchas gracias, presidente. You're very welcome, sir. Next, we have Trinidad and Tobago. You have the floor, sir. Thank you, Chair. Chair, having joined the presenting delegations of Guatemala and Antigua and Barbuda, and the other
co-sponsoring delegations of this declaration. The delegation of Trinidad and Tobago expresses its dismay at the attack launched by Russia on Ukraine, and we declare our solidarity with the government and people of Ukraine amidst the destruction and the deterioration of the situation in Ukraine. Trinidad and Tobago condemns the outbreak of violence against Ukraine and reaffirms its commitment to the territorial integrity of sovereign states. Notwithstanding the intensified attacks on Ukraine, Trinidad and Tobago calls for an immediate cessation of hostilities and a reversion to dialogue and diplomacy as the only acceptable solution to this crisis. Trinidad and Tobago reiterates the call by the member states of the Caribbean Community, CARICOM, for all actors to intensify diplomatic efforts to settle differences peacefully. Together with the member states of the CARICOM, Trinidad and Tobago regards the hostilities against Ukraine as violations of the principles of respect for sovereignty, territorial integrity, non-interference in the internal affairs of another sovereign state, and the prohibition on the threat or use of force and the peaceful resolution of disputes. In expressing our deep concern, Trinidad and Tobago is also mindful that the member states and permanent observers of this organization, including Russia and Ukraine, subscribe to these principles in accordance with the provisions of the charters of the Organization of American States and the United Nations. Trinidad and Tobago recognizes that the universal respect and adherence to these norms and principles of international law are fundamental to the maintenance of the international system and global peace and security. As a small island developing state, Trinidad and Tobago relies on the integrity of this rules-based international system to enable its citizens to pursue peacefully their rights and freedoms as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights. Chair, Excellencies, distinguished colleagues, Trinidad and Tobago has therefore been able to promote these aspirations of all people by the collective commitment of the member states of this organization to preserving the Americas as a zone of peace. However, this attack by Russia on its smaller and less powerful neighbor, Ukraine, is a reminder that we cannot take our liberty and our sovereign equality for granted. In the same manner that all people are deprived of their liberty and freedom by the arbitrary and unlawful use of force and power, our sovereign equality is disregarded, particularly for smaller and less powerful member states, when not preserved by the respect for equity or justice among the members of the international community. Without equity and justice among all member states, there will be no peace. Trinidad and Tobago is concerned that Russia's attack on Ukraine threatens global peace. Trinidad and Tobago emphasizes the need for a resolution that minimizes the loss of and the disruption to human life, and reiterates the call for an immediate cessation of hostilities and a reversion to dialogue and diplomacy as the only acceptable solution to this crisis. I thank you, Chair. You're very welcome, sir. Next, we go to Ambassador Forsyth. You have the floor, sir. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, quiero agradecer y felicitar también a los países que fueron los primeros en asumir esta iniciativa, que ciertamente nuestro país comparte a plenitud. Y aquí, desde la sede de la Cancillería peruana, desde esta histórica sede,
tengo que decir que nos enorgullece mucho participar en esta iniciativa tan importante ya para la historia de nuestra organización. El Perú, ciertamente, señor presidente, condena de modo enérgico la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha señalado expresamente que seguimos permanentemente la evolución de la situación y lamentamos que se esté produciendo una masiva ofensiva militar por parte de la Federación Rusa, que configura un acto de agresión conforme a la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que viola la integridad territorial y la soberanía nacional de Ucrania. Y como se ha dicho, como han mencionado los distinguidos representantes permanentes que me han antecedido en el uso de la palabra, lo que está ocurriendo, aparte de un acto de guerra, configura violaciones concretas a los derechos humanos. La mayoría de los países, Estados miembros, tenemos ciudadanos, tenemos estudiantes que viven en Ucrania. Es el caso de Argentina, de Chile, del Ecuador. Nosotros mismos tenemos una cantidad apreciable. Hoy, a las 6 de la tarde, dentro de pocas horas, el presidente Pedro Castillo va a despedir un avión de la Fuerza Aérea Peruana, que no sabemos si podrá llegar finalmente a Kiev, con la intención de que pueda ser abordado por nuestros conciudadanos para que sean repatriados a nuestro país, y nuestra vocación también de colaborar mediante esta vía con la seguridad de otros connacionales de los Estados miembros. Quiero terminar simplemente diciendo también que, de modo constructivo, el Perú apela al hecho de que se inicien consultas y negociaciones para una solución diplomática pacífica y negociada en cumplimiento de los principios y obligaciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas y que son vinculantes para todos los Estados miembros. Muchas gracias, señor presidente. You're very welcome, sir. Next, we have Paraguay. You have the floor. Señor presidente, en atención a la convocatoria de la presente sesión, a continuación procederé a dar lectura del comunicado emitido el día de ayer del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay en relación con el tema que nos ocupa. La República del Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano en violación de principios de soberanía y del derecho internacional. Insta a Rusia al cese de las hostilidades y reitera a las partes involucradas su solicitud de retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pacífica mutuamente aceptable y duradera. La República del Paraguay hace un firme llamado a las partes a dirimir sus diferencias en el ámbito del sistema multilateral y exhorta al Consejo de Seguridad, en especial a los miembros permanentes, a asumir su misión de mantener la paz y seguridad internacional. Finalmente, cumplo igualmente en ratificar la posición de mi delegación de suscribir la declaración de países leída al inicio de la sesión por la embajadora de Guatemala en nombre de 21 países. Gracias, señor presidente. You're very welcome, sir. Next, we have Belize. You have the floor. Thank you, Chair. Belize is very grateful for convening this special meeting and is very happy to see the support for this declaration. I would like to take this opportunity to read a small statement made by the government of Belize on the illegal Russian invasion of Ukraine. Belize strongly condemns Russia's unjustified and unprovoked attack on Ukraine. Russia's invasion of Ukraine is a blatant breach of international law and of its obligations under the
United Nations Charter. It also constitutes an unacceptable violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. Belize calls for an immediate cease of hostilities, withdrawal of all Russian troops and military hardware from Ukraine, and urges all sides to exercise restraint. Belize stands in solidarity with Ukraine and its people who are enduring the horror of war. Thank you, Chair. You're very welcome, sir. Next, we have Guyana. You have the floor. Thank you very much, Mr. Chair, Secretary General, ASG Mendez. Please allow me to read a statement from the Government of Guyana. The Government of Guyana deplores the threat or use of force in the conduct of international relations and urges a peaceful resolution to the differences that currently exist in consonance with the rule of international law and the provisions of the United Nations Charter. The current military action in Ukraine is contrary to the principles of respect for territorial integrity, sovereignty, and non-interference in internal affairs of another sovereign state. The aggression against Ukraine is a threat to the region and countries everywhere. The Government of Guyana supports the efforts by the UNSG to bring a speedy resolution to the situation in Ukraine and seize the threat to international peace and security. The Government of Guyana fully aligns itself with the statements issued by CARICOM on the 14th of February and the 24th of February 2022. Thank you very much, Mr. Chair, for allowing me to read that statement. You're most welcome, sir. Next, we have Venezuela. You have the floor, sir. Muchas gracias, presidente, señor secretario general, señor secretario general adjunto. La invasión ordenada por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a Ucrania representa, como ya se ha dicho y reiterado en esta sesión, una violación al derecho internacional y muy particularmente al principio de respeto a la soberanía y al de la libre determinación de los pueblos claramente establecidos en la Constitución venezolana. Suscribimos en su totalidad la declaración en mesa que acaba de ser leída por la distinguida embajadora de Guatemala y que tiene el respaldo de 21 países miembros de esta organización, y expresamos nuestro más contundente rechazo a la invasión de que está siendo víctima Ucrania. No podemos dejar de hacer referencia a la pública posición del dictador Maduro ante la agresión de Rusia a Ucrania. No solo dio apoyo a la invasión, sino que acusó a Ucrania de querer acabar militarmente a Rusia, como si el agresor fuera el agredido. Además, Maduro aseguró que Venezuela está con Putin, está con las causas valientes y justas. Afirmamos con claridad que Maduro no es Venezuela, ni representa los sentimientos del pueblo venezolano, que la agresión genocida contra Ucrania por parte de Putin no es ni valiente ni justa. Queremos agregar que desde hace años hemos venido advirtiendo sobre la expansión de la presencia militar rusa en América Latina. En Venezuela hemos visto no solo la de contratistas militares rusos y de mercenarios de ese país, sino también de soldados de fuerzas especiales que han estado involucrados en actividades de entrenamiento militar y en la explotación y tráfico ilícito de las reservas minerales al sur del Orinoco. Poco antes de la invasión a Ucrania, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia manifestó la intención del gobierno de Putin de incrementar la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, hablando incluso del establecimiento de bases. Esta es una violación flagrante del artículo, esto sería una violación flagrante del artículo 13 de la Constitución venezolana, en que se establece que el espacio geográfico venezolano es una zona de paz. No se podrán establecer en él bases militares extranjeras o instalaciones que tengan de alguna manera propósitos militares por parte de ninguna potencia o coalición de potencias. Hemos dado pleno apoyo a la heroica resistencia del pueblo ucraniano y a todas las gestiones que se han hecho y que se hagan para el cese inmediato de las hostilidades, destacando muy especialmente los esfuerzos de su santidad el Papa Francisco. Ratificamos entonces, para concluir, que damos pleno apoyo a la declaración que se discute. Muchas gracias, señor presidente. Next, we have the representative from Chile. Ambassador Court, you have the floor, sir.
Gracias, presidente. Señor presidente, señor secretario general Luis Almagro, señor secretario general adjunto Néstor Méndez, señoras y señores. Embajador, lo escuchamos muy bajo. Señoras y señores embajadores y embajadores de Estado observadores, Chile condena la agresión a Ucrania por parte de Rusia, pese a los reiterados llamados de la comunidad internacional al diálogo con miras a encontrar una solución pacífica al conflicto, como establece el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas. Chile hace un llamado a que Rusia retire sus tropas, respete la integridad territorial y soberanía de Ucrania y evite la pérdida de vidas inocentes y daños materiales, respetando los convenios de Ginebra. Chile abriga la esperanza de que prevalezca el diálogo y las negociaciones para prevenir un mayor escalamiento de este conflicto que amenaza la paz y seguridad internacionales. Chile manifiesta su máxima preocupación por la situación de las chilenas y chilenos que residen en la zona de conflicto. Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha mantenido contacto con ellos y realiza un constante monitoreo. Chile hace un llamado a la paz. Muchas gracias, señor presidente. Next, we have the Ambassador Abdullah. You have the floor, sir. Gracias, presidente. Mi país ha estado atento y siguiendo con suma atención los acontecimientos de las últimas horas, días. El presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou, ha sostenido que las fuerzas militares rusas lanzaron una ofensiva contra Ucrania, y siendo el Uruguay un país que siempre apuesta a la paz, cree el Uruguay que ese es el único camino posible por el que bregar. Es por eso que rechazamos las acciones contrarias al derecho internacional público y a los principios rectores de Naciones Unidas que todos nos hemos dado como contrato universal. Por cierto, nos moviliza lo que acontece. Nos duele lo que acontece. Y por eso, para nosotros, urge salir de esta situación cuanto antes para resolver civilizadamente el conflicto. Insistimos, recordamos que los principios en los que creemos son los de abstenerse a recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia de cualquier Estado. Me corresponde también recordar la resolución de Naciones Unidas 2202 del 2015, que prevé los acuerdos de Minsk. Por ellos se debe respetar la soberanía, independencia e integridad de Ucrania. El Uruguay entonces desea recordar que es un principio fundamental, yo diría sagrado, resolver los conflictos, las controversias por medios pacíficos. O sea, básicamente siempre por delante la paz. Insistimos que es esencial para la convivencia entre los países y el desarrollo de las relaciones amistosas mantener toda línea que sea conducente al recorrido y el objetivo de la paz. Uruguay entonces reitera su apego a la aplicación estricta del derecho internacional y rechaza todo tipo de acción contraria al mismo. Por último, permítanme que explicite nuestra congoja por las víctimas inocentes, por las muertes acaecidas. Eso nos agobia y nos conmueve. Sentimos profundo dolor. Y como dijera Gandhi, no hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Gracias, presidente.
You're very welcome. Next, we have the Ambassador for the USA. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chair. Thank you so much for coordinating this vital session of the Permanent Council as the situation in Ukraine rapidly evolves. I also want to thank the permanent missions of Guatemala and Antigua and Barbuda for bringing this declaration to the attention of the Permanent Council and allowing us to express our support for the people of Ukraine. It's no accident that I am wearing yellow and blue today. I want to start by saying that our thoughts and prayers are with the people of Ukraine as they struggle to maintain their sovereignty and their national identity in the face of Russian aggression. Putin's attack was premeditated, it was unprovoked, and it is absolutely unjustified. As President Biden said, and I quote, President Putin has chosen a premeditated war that will bring a catastrophic loss of life and human suffering. Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, unquote. We, as a democratic hemisphere, must stand united against Russia's unprovoked invasion of Ukraine, and we must continue to condemn it in the strongest possible terms. Russia's actions are a violation of international law and of the global norms that we, as the international community, have all pledged to respect. Let us be clear. As we witness a large-scale land war in Europe for the first time since World War II, Russia is the sole aggressor in this crisis. After months of relentless military buildup on Ukraine's borders and hybrid attacks to destabilize Ukraine from within, Russia followed exactly the script that we expected. Putin's illegal recognition of the so-called Luhansk People's Republic and the Donetsk People's Republic represented a farcical pretext for naked aggression, the likes of which we have not seen in Europe in many decades. Well, we have a message from Mr. Putin. This is not 1822, and it's not 1922. The age of imperialism is long gone. Ukraine is a free, sovereign, and independent state, and the Ukrainian nation will continue to exist regardless of Putin's efforts to crush it. The consequences of Russia's aggressions will be felt for years to come. Ukrainians will fight for their country just as you or I would fight for our own, regardless of the odds. Ukraine will not give up its sovereignty without a fight, nor should it. Regardless of who eventually comes out on top, there will be death and destruction on a massive scale. Russia, and Russia alone, must be held responsible for this tragedy. Ukraine's neighbors will face a humanitarian emergency as refugees pour across their borders. International peace and security will be jeopardized and the global economy weakened. The implications of Russia's decision to launch a war of conquest against its peaceful neighbor will reverberate globally, affecting us all, including those in our hemisphere, for years to come. We urge all countries in the hemisphere to join us in strongly and publicly condemning Russia's aggression and affirming our support for Ukraine. We ask that you call on Russia through every possible channel to cease its hostilities. In closing, we must remain united in our message to Russia. The territory of a sovereign state cannot be seized by force of arms. Borders cannot be redrawn at gunpoint. Russia's military aggression is illegal and unacceptable to the civilized world. We call on all democratic countries to press Russia to halt its military operations in Ukraine immediately,
return its troops and equipment to Russia, and cease all further aggression against Ukraine, including its ongoing cyber attacks. We look forward to working with other OAS member states to uphold the values of the international system and support a return to the status quo ante. Thank you very much. Thank you very much, distinguished ladies and gentlemen. Permit me to make a slight change to the ordinary ranking of presenters to recognize first the representatives for the OAS member states, and then we'll move on to the observer states. So next in line would be in order, Jamaica, Suriname, Bolivia, and Brazil, and after those four, we'll then go to the observers. So next we have Jamaica. You have the floor, sir. Thank you, Mr. Chairman. Secretary General, Assistant Secretary General, Ambassadors, Alternates, good afternoon. Mr. Chairman, thank you for convening this meeting. I also thank the delegations of Antigua and Barbuda and Guatemala for their diligence in ensuring that this issue is brought front and center to this permanent council. Mr. Chairman, kindly permit me to read into the records the statement issued by Jamaica on Russia's military action. Before I do, please add Jamaica to the list of co-sponsors of this very important declaration. I quote, Jamaica strongly condemns the military action by Russia against Ukraine. We are deeply concerned by the escalation of violence and condemn the clear violation of the United Nations Charter, particularly the obligation to respect the sovereign rights and the territorial integrity of states. As members of the United Nations, we have all committed to save succeeding generations from the scourge of war that has often brought untold sorrow to mankind. The ongoing incursions in Ukraine are violations of that sacred promise. Jamaica strongly urges Russia to cease all acts of aggression and to withdraw from Ukrainian territory. We also call for a return to diplomatic channels to continue engagement until there is a bridge of common understanding that will lead to peace. Jamaica shares the hope that an escalation of war and further bloodshed can be avoided. We join other peace-loving nations in calling for a cessation of hostilities and for the immediate return to open dialogue, mutual understanding, and respect for the rights of sovereign nations. The military conflict has grave implications for all of us and must end without further delay. End of quote. I thank you, Mr. Chairman. You're very welcome, sir. Next we go to Suriname. You have the floor. Thank you, Chair. Excellencies, good afternoon. These delegations take this opportunity to read into the records a press communique issued on February 24, 2022 by the government of Suriname on the situation in Ukraine. Quote, the Republic of Suriname strongly condemns the Russian military intervention in Ukraine. The Republic of Suriname noted with great concern the Russian military invasion of Ukraine and hereby expresses its condemnation for this military aggression. Suriname supports the guiding principles of international law as enshrined in the Charter of the United Nations, and in this context underlines the independence and territorial integrity of Ukraine. The Russian invasion of a sovereign and independent country can be accepted under any circumstances. This invasion will have far-reaching consequences for the people of Ukraine and pose a serious threat to peace and security in the region and the world.
In this regard, the government of the Republic of Suriname wishes to reiterate its principal position regarding peaceful coexistence and restoring dialogue in any existing conflict, regardless of its nature, upholding international accepted principles of non-interference in the internal affairs of states, non-intervention, respect for sovereignty and territorial integrity of states. In this regard, Suriname agrees with the CARICOM position, which states that all parties involved are called upon to act responsibly and with self-control to avoid destabilization in that region. The Republic of Suriname maintains diplomatic and friendly ties with Russia and Ukraine and will under all circumstances remain committed to processes of dialogue and diplomacy as essential elements to contribute to democracy, peace, stability, and security, unquote. Thank you, Chair. You're very welcome. We next turn to Bolivia. You have the floor. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general adjunto, distinguidos embajadores. El Estado plurinacional de Bolivia, ante la grave situación presentada con el conflicto suscitado en Ucrania, como lo hizo en el comunicado público emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el día de ayer, expresa su profunda preocupación y lamenta que la falta de diálogo y entendimiento entre dos naciones soberanas haya provocado una mayor escalada del conflicto. Bolivia es un país pacifista que cree firmemente y únicamente en la solución pacífica de controversias mediante el diálogo, la diplomacia y el entendimiento entre las naciones y los pueblos del mundo. Bolivia defiende la vida de los seres humanos por sobre todas las cosas y en ese entendido nada, absolutamente nada, justifica ninguna forma de violencia o agresión cuando de por medio está la lamentable pérdida de vidas humanas. Cada vida que se pierde en un conflicto bélico interno o externo es un sueño truncado, es una familia destrozada, es una oportunidad perdida y, por qué no decirlo, es una afrenta a toda la humanidad. Por eso, recordando los horrores que la humanidad vivió en las dos guerras mundiales y en la más de una decena de conflictos gravísimos solamente durante el siglo XX, no comparte ninguna figura de agresión armada, la reprocha y consecuentemente con una visión de defensa de la vida, hace votos para defender de manera inmediata y urgente y deponer el uso de las armas. Aboga por el regreso a la mesa de negociación y aboga porque en esta mesa las naciones involucradas, directa o indirectamente, se despojen de intereses parciales, mezquinos y sectarios y salgan en defensa de la vida, la independencia, la soberanía de los pueblos y las naciones y sobre todo el derecho a la autodeterminación de los estados y el mantenimiento de su unidad territorial. Bolivia hace un llamado ferviente, contundente y vehemente a la paz y exhorta a las partes a la búsqueda de soluciones político-diplomáticas en el marco del derecho internacional y sobre todo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, único organismo multilateral competente para intervenir en este tipo de situaciones y convoca a todas las partes en conflicto a someterse a las acciones del derecho internacional y someterse sobre todo a los mecanismos jurídicos de solución pacífica de controversias. Señor presidente, señores embajadores, Bolivia como Estado pacifista ratifica una vez más ante este foro la defensa del derecho de los pueblos a vivir en paz, la defensa intransigente de la vida, el respeto al derecho internacional y sobre todo el respeto a los derechos humanos universalmente consagrados. Para finalizar, señor presidente, Bolivia hace votos para que dentro del derecho humanitario se proteja por sobre todas las cosas el derecho a la vida de personas civiles, hombres, mujeres y niños, y exhorta que las instituciones llamadas por el derecho internacional para este cometido actúen de manera inmediata y sin reparo alguno. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. We'd like now to turn to Brazil. You have the floor, sir. Ok. Obrigado, Sr. Presidente.
Na condição de membro não permanente, o Brasil participa ativamente das discussões sobre a situação da Ucrânia no Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão que possui a responsabilidade primordial pela manutenção da paz e da segurança internacionais. O Brasil está seriamente preocupado com as operações militares russas contra alvos em território ucraniano. Atuamos no Conselho de Segurança das Nações Unidas, orientados para a busca de soluções diplomáticas para a crise ucraniana. Estamos profundamente preocupados com a decisão da Federação Russa de enviar tropas para o terreno e com a perda de vidas e com o perigo para a população civil. De outro ângulo, igualmente, as preocupações de segurança manifestadas pela Federação Russa nos últimos anos devem ser levadas em consideração, principalmente do que diz respeito ao equilíbrio de tropas e de armas estratégicas no contexto europeu. Isso não dá à Federação Russa o direito de usar a força e ameaçar a integridade territorial e a soberania de outro Estado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas tem legitimidade para debater e adotar as medidas necessárias para garantir a paz sustentável. O Brasil segue empenhado em apoiar iniciativas que busquem a suspensão imediata de hostilidades e a restauração da paz e da segurança em toda a região, nosso objetivo principal. Nossos esforços também estão concentrados em evitar uma catástrofe humanitária, incluindo a intensificação dos fluxos de refugiados. Os princípios do direito humanitário devem prevalecer. As vidas dos civis e as necessidades das pessoas, especialmente as mais vulneráveis entre elas, devem ser nossa prioridade neste momento. Renovamos o nosso apelo pela cessação total das hostilidades, a retirada de tropas do território ucraniano e a retomada imediata do diálogo diplomático. Não há alternativa à negociação para resolver a crise atual. Senhor presidente, o sistema de segurança coletiva repousa, em última análise, no respeito ao direito internacional e nos princípios e normas da Carta das Nações Unidas. No plano hemisférico, é importante que recordemos que a promoção e manutenção da paz também são objetivos refletidos na Carta da OEA, que constitui um organismo regional dentro das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 1º de nosso documento constitutivo. Nesse sentido, devemos ter presente que alguns dos propósitos essenciais da nossa organização são precisamente garantir a paz e a segurança continentais, prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica de controvérsias que surjam entre seus membros, procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgirem entre os Estados-membros da organização, e alcançar uma efetiva limitação de armamentos convencionais que permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento social e econômico dos Estados-membros. De conformidade com a Carta da OEA, ademais, os Estados americanos reafirmam como princípios, entre outros, que o direito internacional é a norma de conduta dos Estados em suas relações recíprocas. A ordem internacional é constituída essencialmente pelo respeito à personalidade, soberania e independência dos Estados e pelo cumprimento fiel das obrigações emanadas dos tratados e outras fontes do direito internacional. Os Estados americanos condenam a guerra de agressão e as controvérsias de caráter internacional que surgirem entre dois ou mais Estados americanos deverão ser resolvidas por meio de processos pacíficos. Devemos ter presentes os importantes esforços desta organização na prevenção de conflitos e na solução de disputas no hemisfério, por meio de uma variedade de mecanismos de resolução de conflitos, como a negociação direta, a mediação e a resolução judicial e a arbitragem. Cumpre realçar ainda a atuação de nossa organização e dos Estados-membros na defesa e na promoção da democracia representativa, dos direitos humanos, da segurança multidimensional e do desenvolvimento integral, elementos que igualmente podem contribuir para a promoção e manutenção da paz. Muito obrigado, senhor presidente. Thank you very much. Second. Next, we have Honduras.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Honduras desea expresar su adhesión a la presente declaración y asimismo quisiera leer el último comunicado emitido por nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. Comunicado por la paz en Ucrania. Honduras reitera su condena al uso de la fuerza y las acciones militares en Ucrania. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras expresa su profunda preocupación por la operación militar de Rusia en Ucrania y llama a retornar el respeto a los principios de derecho internacional que son esencia de la convivencia pacífica entre los estados. A la vez manifiesta su rotundo rechazo al uso de la fuerza que provoque una escalada armada internacional generada por la situación en Ucrania. Honduras ratifica su llamado a una salida política al conflicto en Ucrania y respalda las iniciativas, medidas o compromisos que puedan surgir del diálogo y las Naciones Unidas en búsqueda de la paz. Muchas gracias, señor presidente. Thank you. Next, we have the Bahamas. Thank you, Chair. My delegation wishes to express its gratitude to Antigua and Barbuda, to Guatemala, and to all the delegations who joined in the calling of this very important meeting. We would like to read into the record a statement by the Minister of Foreign Affairs of the Bahamas, the Honorable Frederick Mitchell, issued on the 24th of February. The invasion of Ukraine by the Russian Federation and led by its President Vladimir Putin is wrong, unlawful, and should end and be reversed. We support the statements of the Secretary General of the United Nations. We have also joined with our CARICOM partners in support of a joint statement on this issue. The Bahamas supports the right of self-determination, the inviolability of territory settled within legally defined borders. The seizure of territories based on tendentious interpretations of history should not be the basis for hegemony over other nations and peoples without their consent. We again call for the immediate cessation of hostilities and for the Russians to withdraw to their borders. Thank you, Mr. Chair, and the Bahamas wishes to add its name to the list of co-sponsors of the declaration. Thank you. Thank you very much. We'd like to turn next to Argentina. Gracias, presidente. La delegación argentina dará lectura al comunicado de la Cancillería Argentina del día de ayer, 24 de febrero de 2022. La República Argentina, fiel a los principios más esenciales de la convivencia internacional, hace su más firme rechazo al uso de la Fuerza Armada y lamenta profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. Las soluciones más justas y duraderas solo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica. Por ello llama a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania. Reitera la necesidad del pleno apego a todos los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, sin ambigüedades ni dando preeminencia a unos sobre otros, con pleno respeto del derecho internacional, a la soberanía de los estados y a su integridad territorial, la solución pacífica de las controversias y el pleno respeto y profundo respeto por los derechos humanos. Reafirma su compromiso y confianza en que puedan activarse para ello todos los mecanismos de la comunidad internacional con activa participación de las Naciones Unidas. La intensificación de los vientos de guerra dificulta gravemente el objetivo impostergable de preservar la vida. Es imprescindible que todos los involucrados actúen con la mayor prudencia y desescalar ya mismo el conflicto en todas sus aristas para garantizar la paz y la seguridad integral de todas las naciones. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. Now, again, we'd like to make a slight change. Now, we're ready to move to the observers, but I think we should be responsive to the requests that came in earlier. So first, I'd like to ask Ukraine to present, followed by France, and then followed by Russia. Thereafter, we will go to the remaining observers who have not yet presented.
So next, Ukraine. You have the floor, please. Dear esteemed Mr. President, dear friends of the Permanent Council, thank you very much for the opportunity to speak at this podium. We're very grateful for the missions of Antigua and Barbuda, Guatemala, Barbados, Belize, Canada, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Grenada, Guyana, Dominican Republic, and the United States for convening this session. On February 24, 2022, a new war, a full-scale armed conflict, started in the very heart of Europe, and it started because Russia launched this war on Ukraine. Aggressor state crossed Ukraine's border from Russia, from Belarus, and launched missiles on the peaceful cities of Ukraine, attacked with aviation, tanks, and artillery, sent subversion and reconnaissance groups into our country. In response, Ukraine has activated its right for self-defense, according to Article 51 of the United Nations Charter. And we will defend our homes, and we will defend every inch of our land and every person that now is under attack from the army and armed forces of the Russian Federation. Shelling and fighting continue along the state border with Russia and Belarus. Shelling continues in Donbass along administrative boundaries of the temporary occupied territory of Crimea. And again, I want to say that even though this full-fledged war started now, but Russia attacked us in 2014, and Russia illegally occupied Crimea and illegally occupied parts of Donetsk and Lugansk, starting from 2014. Thousands of Ukrainian citizens already joined the territorial defense forces of Ukraine. Our very motivated armed forces, territorial defense, and every citizen essentially resist now and protect their homes. As we speak now, there is ongoing airstrikes on Kiev. And it's hard to imagine that something like this happens in the center of Europe in the 21st century. On 24th of February, the Verkhovna Rada of Ukraine approved President Zelensky's decision to impose the martial law on the entire territory of Ukraine for the period of 30 days with the aim to ensure Ukraine's defense, public safety, and state interest. A curfew was introduced in some Ukrainian cities, including Kiev. We have cut off our diplomatic relations with Russia. The second day, which is today, brought even more suffering and losses. Air raids, tanks, rocket shelling, all of that continued. Again, 75 years after the World War II, Ukrainians and our fearless armed forces again see on our streets and in our villages what we only remember from movies now from the World War II. And in this century, we have to fight for our own country. So fighting continues not only in Kiev, as I said, but also in Cherkasy, in Chernihiv, in Mariupol, in Kherson, in Kharkiv, and other cities of Ukraine. So we are fighting with the help of our friends and allies. We request all of our friends and allies to impose massive and strong sanctions to show and send a clear message that this behavior and this brutal attack on a sovereign country is not something that can be tolerated in the 21st century. We also ask for more defensive weapons so that our armed forces can sustain the effort and continue defending our citizens. And we also ask all the international organizations to also suspend participation of Russian Federation in the bodies, because it's only peace-loving countries and countries who do not attack others that should be able to participate in them. So we already are thankful to the US, Canada, UK, EU, Australia, and New Zealand for the introduction of the sectoral sanctions. We are welcoming the decision of the Council of Europe to expel Russia, which was taken today. We deem it unacceptable to maintain diplomatic relations with the aggressor state, and therefore we also, ask everyone to consider severing the diplomatic states. Today, a small island state, Micronesia, decided to sever diplomatic relations with Russia. And we think it's an excellent example which shows that values and principles matter to all of us.
So we are very grateful for CARICOM statement issued on February 21st. Thank you for that statement as a very clear statement and condemning the Russian war, and also the statement issued by Jamaica. The international organizations might consider, as I said, banning Russia's membership. And we urge the General Assembly of the Permanent Council of the Organization of American States to ban the permanent observer status of Russia in this organization. This move will not only help Ukraine, because it's not about Ukraine. It's about the question whether international rule of law still works and whether we collectively can defend all of us, essentially, if somebody decides to attack us for no reason at all. In these challenging times, I would like to thank you for all the individual messages of support that I'm getting. And I know that the support that your people are sending to the people of Ukraine. Thank you very much for praying for us. We pray for peace, but we demand justice at this point in time. And again, I want to say that all Ukrainians, all of us, are very set on defending our country. Thank you very much for your attention. You're most welcome. In response to a pre-booking request, we'd like to turn next to France. You have the floor, sir. I'm sorry. Okay. So maybe, merci, Monsieur le Président. Peut-être que si vous voulez donner la parole au représentant de la Russie, ça serait mieux qu'il parle avant moi, et je pourrais prendre la parole juste avant mes collègues européens. I would be pleased to do that. Russia is next in line. You have the floor, Russia. Merci beaucoup, et je prendrai la parole juste après. The delegation of Russia, could you please request the floor again? I think they have technical problem. Let's see, try again. No, it's not going into the room. No, maybe you can connect through your cell phone with the app, or maybe try to close all other video conference software that you have open. Now you are. Thank you. Mr. President, dear colleagues, we take note of misinterpretation of the situation in Ukraine and unfounded accusations against the Russian Federation. In the declaration read today on behalf of several member states, it has been ignored that a bloody war with civilian casualties has been waged in Donbass for long 8 years. During this period, people have been suffering from abuse and genocide by the Kiev regime. According to Russia's investigative committee, more than 2,600 civilians died in the Donetsk and Lugansk People's Republics over the past 8 years, and another 5,500 were wounded. We would like to remind you that President Zelensky demanded everyone who considers himself Russian, close to Russian culture or the Russian language, to get out from Ukraine to the Russian Federation. All the time, our Western colleagues were consistently covering up for the Ukrainian regime, turning a blind eye on military crimes against civilians. The West
fully supported the Kiev regime in its attempts to sabotage and destroy Minsk agreements. NATO and the EU defended the Kiev regime in the recent weeks when it definitely decided to solve the Donbas problem by force, declared that the accession to NATO has no alternatives, and started threatening with acquiring nuclear weapons. Massive saturation of Ukraine with modern weapons by the West and militarization of Ukrainian territory left us with no choice but to implement the announced measures. President Vladimir Putin made the decision to carry out a special military operation to demilitarize and denazify Ukraine. This decision was made in accordance with the UN Charter and the treaties of friendship, cooperation, and mutual assistance with Donetsk and Lugansk People's Republics. The Russian Federation could not remain indifferent to the direct requests from the heads of the states for military aid in the face of aggression. The special operation, which started on February 24th, is not a beginning of a conflict, but an end to the 8-year bloody war. Actions by the Russian armed forces are not aimed against a peaceful population. We're open to diplomacy. However, diplomacy presumes an ability to negotiate. It is not a tool for blackmailing and imposing the decisions that Washington and its satellites need. Thank you. Thank you. We revert now to France. You have the floor. Ambassador, could you please request the floor? Thank you. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, mes chers collègues, l'Europe est de nouveau le théâtre d'événements extrêmement graves qui nous ramènent aux jours les plus sombres de notre histoire. L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de la Sécurité et la Coopération en Europe et l'Union européenne sont évidemment mobilisées devant cette remise en cause brutale de l'ordre international fondé sur le respect du droit et des accords internationaux sur le dialogue et la diplomatie. La France préside actuellement l'Union européenne en étroite coordination avec le président du Conseil européen et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la sécurité. Le Conseil européen s'est réuni hier et a condamné dans les termes les plus fermes cette agression, ni provoquée, ni justifiée. Avec ses partenaires de l'Union européenne, la France a condamné elle-même, dans les termes les plus fermes, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, une décision qui constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, ainsi que des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Nous demandons à la Russie de mettre fin immédiatement à ses opérations militaires et nous lui demandons de se retirer d'Ukraine. Nous appelons au respect du droit humanitaire, notamment pour les civils, les personnes vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées, ainsi que le personnel humanitaire. Nous tiendrons la Russie comptable des conséquences de cette agression. Monsieur le Président, la communauté internationale doit faire preuve d'unité pour condamner cette agression.
obtenir une cessation immédiate des hostilités et le retrait des troupes russes, ainsi que le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris les 2 territoires annexés, dans des frontières internationales reconnues. C'est le message que la France porte en ce moment au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est notre devoir en tant que membre permanent. Face à la stratégie de déstabilisation et de confrontation choisie par la Russie, nous appelons à une réaction unie de la communauté internationale pour défendre ces principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, qui sont ceux aussi de la Charte de l'Organisation des États américains. La France, avec ses partenaires de l'Union européenne, déplore le nombre déjà élevé de morts. Nous déplorons la douleur, les drames humains créés par cette agression. Et nous assurons l'Ukraine de notre solidarité face à cette tragédie qui appelle une réaction ferme de tous les pays démocratiques et respectueux du droit international, comme ceux de cette organisation. Nous allons continuer à aider l'Ukraine et le peuple ukrainien sur les plans politiques, humanitaires, logistiques, financiers et diplomatiques. Je vous remercie, Monsieur le Président. You're most welcome, sir. Next we have in line Italy. You have the floor. Thank you, Mr. President, Secretary General, Assistant Secretary General, ambassadors. Firstly, I would like to thank France for its intervention as presidency of the European Union. As explained by the ambassador of France, the European Union is united in the reaction to the Russian invasion of Ukraine that we have strongly condemned. Our union is stronger than ever as we face a crisis in Europe that entails defending so close to our common border the principles that are at the core of the international rules-based order. The same principles, along with many common values, that we share with the member states of the OAS, who we thank for calling this very important Permanent Council meeting today, and for the declaration they adopted. As member states, as European Union member states, we have called for a united international reaction, because as we have all witnessed, Russia started a military offensive in Ukraine, a European country, a nation that is a friend, a democracy struck in its very own legitimate sovereignty and in a breach of international law. As the Prime Minister of Italy, Mario Draghi, has stated, Ukraine has the full and unconditional solidarity of the Italian people and our government, because what happens in Ukraine concerns all of us, our lives as free people, our democracies. Italy, the European Union, and all our allies have called on Russia to put an immediate end to the attack and to unconditionally withdraw its military forces from the international recognized borders of Ukraine. Both in the G7 and in the European Council, Italy has coordinated a strong sanctions package. We are also very active at the United Nations, and with our NATO allies, we are working to enhance security measures on the alliance's eastern flank in all the most directly exposed allied countries. In all contexts, the government of Italy intends to work tirelessly to help solve this crisis in close coordination with our allies and friends. As Prime Minister Draghi also stated, together we will do everything it takes to preserve Ukraine's sovereignty, Europe's security, and the integrity of the international rules-based order and values we all share. Thank you. You're most welcome, sir. Next we have the Holy See. You have the floor. Gracias, señor presidente, secretario general adjunto. La Santa Sede sigue con profunda conmoción la inesperada y dramática situación en Ucrania.
el Papa Francisco ha mostrado su cercanía al pueblo ucranio y expresa su gran dolor, angustia y preocupación. Asimismo, hace un llamado a las partes involucradas para que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilización, la conciencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional. La Santa Sede, a través de su eminencia cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, considera que aún hay tiempo para la buena voluntad, aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra. En este sentido, la Santa Sede lamenta los actos de violencia y anima a los estados, en particular de este hemisferio, a incrementar los esfuerzos de diálogo para establecer la paz en Ucrania y sus alrededores. Por último, esta delegación de la Santa Sede transmite la invitación del Papa Francisco, tanto a creyentes como no creyentes, a unirse en una jornada de reflexión, oración y ayuno el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, para implorar el don de la paz para Ucrania y el mundo entero. Muchas gracias, señor presidente. You're very welcome. Next, we have Spain. You have the floor. Muchas gracias. En nombre de España quiero expresar la condena en los términos más absolutos de la agresión rusa contra Ucrania. Se trata de una violación manifiesta e injustificada contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania y contra los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas. Con estos actos, Rusia ha socavado los cimientos de la paz y estabilidad en Europa y amenaza gravemente a la comunidad internacional en su conjunto. Como en esta sesión se ha dicho, los principios recogidos en la Carta de esta Organización de Estados Americanos son claros. En ella se reafirma el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados, y los estados americanos condenan la guerra de agresión. Estos principios son, con una innegable dimensión internacional, están siendo hoy conculcados en Ucrania. España ha apostado siempre por el diálogo y la diplomacia como salida a la crisis, pero en estas circunstancias nos hemos visto obligados, de común acuerdo con nuestros socios europeos, a imponer nuevas medidas restrictivas contra Rusia por su agresión contra Ucrania. Rusia debe tener claro que su comportamiento es inaceptable y que la comunidad internacional no permanecerá impasible. Es por ello que instamos a todos los miembros de esta organización de los Estados americanos a que hagan pública su condena a estos graves actos contrarios al derecho internacional, como está sucediendo en esta sesión de Consejo Permanente, y a que estudien la posibilidad de tomar medidas prácticas como respuesta a estos graves hechos que contradicen los principios más básicos que sustentan las relaciones internacionales y que son también esenciales para esta organización. Por último, quiero trasladar un mensaje de profunda solidaridad con el pueblo ucraniano y hacer una mención especial a la preocupación por la población civil y a los españoles y españolas que están en territorio ucraniano y están regresando a nuestro país con el apoyo del Ministerio de Exteriores. Condenamos la pérdida de vidas humanas. Esta es una respuesta desde la unidad y desde nuestro profundo compromiso con la paz,
de España y de la Unión Europea. Gracias. You're very welcome. Next, we have Switzerland. You have the floor. Gracias, señor presidente. Quisiera agradecer y felicitar en primer lugar a los países que han impulsado esta iniciativa importantísima. Estos son días tristes, como no hemos visto en mucho tiempo. Días como no queríamos volver a ver. Ha comenzado un conflicto armado en suelo europeo. Suiza condena la intervención militar rusa en Ucrania en los términos más enérgicos. And I repeat this in English to make sure there is no misinterpretation. Switzerland condemns the Russian military intervention in Ukraine in the strongest possible terms. Prosigo en español. Suiza pide a Rusia que desescale la situación inmediatamente, cesen todas las hostilidades y retiren sus tropas del territorio ucraniano sin demora ninguna. Señor presidente, estamos ante una gravísima violación del derecho internacional. Las acciones de Rusia violan de la manera indignante la prohibición del uso de la fuerza y la integridad territorial y la soberanía de Ucrania consagradas en el derecho internacional. Suiza también condena la participación de Bielorrusia en la intervención militar rusa. La intervención militar a gran escala de Rusia contra Ucrania representa un enorme riesgo para la paz y la seguridad de todo el continente europeo y del mundo entero, lo que nos preocupa profundamente. Suiza pide a todas las partes que respeten estrictamente el derecho internacional humanitario. Las partes deben mantener la protección de la población civil y respetar las reglas de la guerra. Los ataques contra la población civil o los objetos civiles, incluyendo las instalaciones de salud, están prohibidos. Suiza está dispuesta a prestar sus buenos oficios si así lo solicitan las partes en el conflicto. Muchas gracias por su atención. You're very welcome, sir. Next, we have the EU Democracy. Michael Curtis, you have the floor. EU DCM, European Union. You have the floor, sir. Good afternoon. Thank you, Chair of the Permanent Council, Your Excellency, Secretary General Almagro, Assistant Secretary General Menendez, and distinguished permanent representatives and fellow permanent observers. Thank you, Chair, for the opportunity to address this special session of the Permanent Council to consider the situation in Ukraine. Let me also thank the permanent missions of Guatemala and Antigua and Barbuda, for requesting this meeting, as well as their co-sponsors. Let me begin by reaffirming the statement of the European Council's meeting in Brussels yesterday, at which all 27 EU member states, heads of state and government condemned in the strongest possible terms Russia's unprecedented military aggression against Ukraine, an independent and sovereign state. By its illegal military actions, Russia is grossly and flagrantly violating international law, the principles of the UN Charter, and undermining European and global security and stability. This includes the right of Ukraine to choose its own destiny. Russia bears full responsibility for this act of aggression and all the destruction and loss of life it will cause, it has caused, it will cause, and it will be held accountable. The European Union demands that Russia immediately ceases its military actions, unconditionally withdraws all forces and military equipment from the entire territory of Ukraine, and fully respects Ukraine's territorial integrity, sovereignty, and independence within its internationally recognized borders. We also call on Russia to respect international humanitarian law and stop their disinformation campaign and cyber attacks. The European Union deplores the tragic loss of life and human suffering caused by the Russian aggression. We stand united in our solidarity with the Ukrainian women, men and children whose lives have been affected by this unjustified and unjustifiable attack.
We will continue to support Ukraine and its people together with its international partners, including through additional political, financial, humanitarian and logistical support and an international donors conference. The European Union also strongly condemns the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine. The EU has reacted swiftly and decisively to Russia's recognition of Ukraine's self-proclaimed separatist entities and deployment of its armed forces by adopting a whole raft of restrictive measures in response. These sanctions, taken in close coordination with our partners and allies, impose massive and severe consequences on Russia for its action. These sanctions cover many sectors, including financial, energy and transport, as well as export controls, export financing and visas. The European Union reiterates its unwavering support for the independent sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. It calls on all countries not to recognize the two self-proclaimed separatist entities and not to facilitate or in any way assist them. We call on the international community to demand from Russia the immediate end of this aggression, which endangers international peace and security on a global scale. We count on your support to condemn Russia's actions and to voice your support in all relevant fora to the founding principles of international law and the international rules-based order that have been violated by the Russian Federation. The European Union firmly believes that the use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century. Tensions and conflicts should be resolved exclusively through dialogue and diplomacy. The European Union will continue cooperating closely with neighbours, partners and allies within the multilateral context, as well as around the globe. Thank you very much. You're very welcome, sir. We next turn to Portugal. You have the floor, please. Thank you, Mr. Chair. I will speak in Portuguese. Portugal agradece à Presidência a convocação desta sessão do Conselho Permanente sobre a Ucrânia, a pedido de várias missões permanentes. Portugal condena veementemente a agressão militar não provocada e injustificada da Federação Russa contra a Ucrânia. A Rússia está a violar flagrantemente o direito internacional e os princípios da Carta das Nações Unidas e a comprometer a segurança e a estabilidade não só europeia como mundial. À Ucrânia, lamentamos a perda de vidas humanas e o sofrimento causado pela agressão russa. À Rússia, agradecemos a intervenção hoje aqui do representante russo, mas desde já solicitamos que retire todas as suas forças e equipamento militar do território da Ucrânia e que respeite plenamente a integridade territorial, a soberania e a independência da Ucrânia. Portugal considera que os conflitos devem ser resolvidos pela via do diálogo e da diplomacia. E por isso, juntamo-nos à voz do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, no apelo claro e inequívoco ao fim das ações militares e à abertura ao diálogo diplomático. E também, enquanto membro da União Europeia, Portugal junta-se e apoia as intervenções hoje aqui feitas pela França, enquanto presidência, e pela delegação da União Europeia. Por fim, Portugal aplaude a declaração hoje apresentada ao Conselho Permanente. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Next, it's the Kingdom of the Netherlands. You have the floor. Thank you, Mr. President, Secretary General Almagro, Assistant Secretary General Mendes, ambassadors and observers. Yesterday morning, the world was truly shocked by an unwarranted, unprovoked, and illegal attack by Russia on Ukraine. The Kingdom of the Netherlands condemns this act of war in the strongest possible terms. This is a massive attack on a sovereign and independent state and is unprecedented in recent European history. It is also an illegal and unacceptable act. As others have said, Russia and Russia alone is responsible for the bloodshed in Ukraine. Russia's military invasion is a flagrant violation of the UN Charter. Russia is a signatory to this charter, and yet Russia now chooses to disregard and damage the pillars of international law and the international security architecture. Needless to say, this goes against every Russian commitment and obligation.
In the past weeks, Russia has deceived the international community and its own population by deliberately spreading false information. It ignored the diplomatic and confidence-building measures that were put in place in recent years. Russia needs to cease its military action immediately, completely, and unconditionally. It must withdraw all its troops from Ukrainian territory and seek a diplomatic solution. To our Ukrainian friends and partners, the Kingdom of the Netherlands wants to assure you that we stand with you in the darkest hour. We stand in support of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. We expect the UN General Assembly to be seized with a resolution condemning Russia's breach of the UN Charter. I urge every OAS member state to vote in favor of this resolution. Thank you. You're very welcome. Next, we turn to Germany. You have the floor. Distinguished Chair of the Permanent Council, Secretary General, Assistant Secretary General, distinguished permanent representatives and permanent observers. The Russian attack on Ukraine is a breach of the UN Charter that is unprecedented since its entry into force. Russia does not even pretend to act in line with international law. It explicitly announces the aims of its aggression: to demilitarize a sovereign state and replace its democratically elected government. UN Secretary General Guterres has condemned this breach of the UN Charter in clear words and asked Russia to stop the attack and withdraw from the Ukraine. He has made clear that this is a global crisis that affects every UN member state. We also condemn the involvement of Belarus in this aggression against Ukraine and call on it to abide by its international obligations. Germany, its allies and partners stand in solidarity with Ukraine, its sovereign equality and territorial integrity. Russian aggression will have an unprecedented price for Russia, politically and economically. Russia's reputation and standing in the world stands in ruin. It is in every state's interest to speak up now, to stand by Ukraine, to stand by the UN Charter. Therefore, what we need now is a clear and unanimous condemnation of this attack by all UN member states in order to isolate Russia in the light of its military aggression. We need to stand by Ukraine and reiterate our unwavering commitment to the territorial integrity and sovereignty of Ukraine within its internationally recognized borders and by the UN Charter. We therefore ask you to not recognize the self-proclaimed People's Republics of Donetsk and Luhansk and to publicly condemn this unilateral and isolated decision made by Russia in the OAS, as well as in national statements in other international organizations and alliances. We expect the UN General Assembly to be seized with a resolution condemning Russia's breach of the UN Charter, and we urge every OAS member state to vote in favor of this resolution. Thank you very much. You're very welcome. We return now to Ukraine. You have the floor. Very much, and thank you for allowing me to speak again. I just wanted to say how painful it was for me to listen to my colleague from Russian Federation in day when they have hit an orphanage, hospital, civilian infrastructure, when they have taken under control the Chernobyl station, and when they are shelling at regular residences of people. That's why our Prosecutor General is actually collecting all of this, all these videos, all the photos, and we were preparing to hold them accountable also in the International Court of Law. And we will have witnesses there because we have quite a number of Russian soldiers who surrendered. And we have also their audio statements who say that they did not know where they were going, they did not have an intent, but they were made to go to kill Ukrainians. So again, I just want to reiterate that Ukraine is a very peaceful country. We never attacked anyone.
It was Ukraine that was attacked in 2014 by Russia. It was Ukraine that lost Crimea after that attack and parts of Donetsk and Lugansk. We never planned any offenses on Donetsk and Lugansk. We actually, for 8 years, tried to find a diplomatic solution. And as a result, we only received this recent brutal attack and violation of the international law. And for the past 48 hours, our brave men and women are fighting for the existence of our country. They're fighting for life of every Ukrainian. So I would like to thank everyone here, all the distinguished members of the CARICOM. Thank you, dear friends, and all the observers, all the European colleagues, and the United States of America. Thank you very much for your words of support and for the acts of support. We have to stop it together. Thank you. Thank you very much. And now we'd like to turn to the Secretary General, Luis Almagro, for closing remarks. You have the chair, sir. Thank you, Mr. Chair. Desde la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos condenamos en los más duros términos la invasión de la Federación Rusa a Ucrania y llamamos a un inmediato cese de las hostilidades, al retiro de las tropas que irresponsablemente han invadido Ucrania. La agresión rusa constituye un crimen contra la paz internacional. El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violación del derecho internacional. No existe justificación alguna para lo que hizo la Federación Rusa, ninguna. Tanto las Naciones Unidas como las normas que regulan el sistema interamericano rechazan y condenan toda forma de agresión de un Estado a otro. La guerra como método unilateral de resolución de conflictos es ilegal desde 1945, como quedó consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Los miembros de la organización y sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. El hemisferio ratificó esto en la Carta a la OEA, que dice que los Estados americanos condenan la guerra de agresión y que el territorio de un Estado es inviolable, no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuera el motivo, aún de forma temporal. Muchos quizás criticarían, fue en realidad la plasmación en el derecho internacional de un principio esencial para la convivencia entre las naciones, sobre el cual se ha construido un armazón jurídico internacional que dio lugar a un periodo indudablemente más próspero y pacífico en la historia de la humanidad. La mayoría de distintas resoluciones de las Naciones Unidas precisaron el alcance de la agresión. En 1970, la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados afirmó que una guerra de agresión constituye un crimen contra la paz, que con arreglo al derecho internacional entraña responsabilidad. 4 años después, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 3314, definición de la agresión. Allí se enumeran, sin esto ser exhaustivo, los actos de agresión entre los cuales están la invasión o el ataque por las Fuerzas Armadas de un Estado o toda ocupación militar, aunque sea temporal, y el bombardeo del territorio de otro Estado. Esta resolución es clara. Ninguna consideración, cualquiera sea su índole política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación a una agresión. Dicho claramente, ninguna de las razones invocadas por el presidente ruso puede ser excusa para los actos que bajo sus órdenes se están cometiendo en Ucrania. Concluye esta resolución. La guerra de agresión es un crimen contra la paz internacional. La agresión origina responsabilidad internacional. Estas no son normas simplemente convencionales de tratados o resoluciones derogables por simples acuerdos posteriores. Son normas de ius cogens, norma imperativa de derecho internacional que no admite acuerdo en contrario. Estos son principios que se mantienen válidos hoy. Es indudable que iniciar una guerra de agresión constituye un ataque contra la paz y la seguridad de la humanidad, así como las relaciones civilizadas entre Estados. Esta guerra de agresión no provocada y criminal lanzada por la Federación Rusa contra Ucrania es necesario poner en funcionamiento todos los instrumentos del derecho internacional. Y los líderes responsables y ejecutores de esta agresión criminal deben ser responsabilizados personalmente, también como Estado, porque iniciar una guerra de agresión además no está libre de responsabilidad penal internacional individual. Los juicios de Nuremberg consideraron que iniciar la guerra de agresión no solo un crimen internacional, sino el crimen internacional supremo, puesto que en la práctica cada caso de agresión
conduce a otros crímenes internacionales. Los mismos juicios de Nuremberg también establecieron que aquellos responsables de planear, preparar, iniciar o hacer una guerra de agresión, una guerra que viole tratados, acuerdos, garantías internacionales, deberían ser juzgados personalmente por sus crímenes. No hay ninguna forma de justificar los actos que bajo las órdenes de su presidente viene cometiendo la Federación Rusa contra Ucrania. Se trata de una agresión prohibida y condenada por el derecho internacional. Se trata de un crimen internacional. La Federación Rusa y Ucrania han sido aceptados en el seno de la OEA como observadores permanentes. Ello nos impone obligaciones a todos, Estados miembros y Estados observadores. La primera de las cuales es el respeto al derecho internacional. La OEA debe, por lo tanto, pronunciarse sobre lo que está ocurriendo. Debe pronunciarse ahora y no puede ni debe dudar en la condena más firme. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. I'd like to thank you, Ambassador, Secretary General Almagro, for those closing remarks. There being no further requests for the floor, we have concluded the order of business for this special meeting. Today's comments will be recorded in the minutes of the meeting. I thank each of you for your participation. This meeting is now adjourned. Thank you very much.